The Constitution provides, the President can declare a state of emergency in two circumstances. Now, I believe Gambia security is at risk for invasion. He has it right. Constitutional code, as it can last for 2 weeks. And he has the intellectual, moral, political right and grounding. He's on terra firma. He said the right thing at the right time, in the right manner, in the right policy. For a reliable and trustworthy real estate company in the Gambia? Well, Lee Properties Plus Real Estate and Building Materials is here for you. Lee Properties Plus Real Estate and Building Materials is your go-to real estate company, providing safe, reliable, and timely services. We have plots of land in various locations across the Gambia, including Abuko, Farato, Jalambang, Kasakunda, Kachime, and Jambanjeli. At Lee Properties Plus Real Estate and Building Materials, we also do construction, property rental, and borehole drilling services. We have high-quality building materials for sale with a reasonable delivery fee. With our convenient and flexible payment plans, you can deposit today and own your land in no time. Contact Lee Properties Plus Real Estate and Building Materials on 752-3293 or 582-7811 or visit our head office at Old Yundum opposite the Paradise Estate. Lee Properties Plus Real Estate and Building Materials, creating real value in property and places. Are you searching? Receive money in the Gambia from 37 countries worldwide with ease. Sign up effortlessly, transfer funds swiftly, and enjoy the best exchange rates and zero fees. Doorstep cash pickup service is available in the Gambia to facilitate receivers. Save money to make it more home exclusively with Remit Choice. ci gis-gis yi tey bi tey dañ xala later start because dafa am some few things yu ñu doon of course fix but tey topic bi dafa jëmale ko ci li nga xam ne mooy of course democracy because gis nañ ne Gambia amen ñu bëri ñu ngi wax ne léegi dañ dugg ci démocratie dëgg anen ñeneen yaa ngi wax ne suñ démocratie bi somehow fragile gis nañ recently and government bi ñu ngi am some push and pull with Madi Jobaate koo xam ne activist la of course and then gis nañ ne tam media bi at some point
ñeneen yaa ngi génn di ñaxtu ne ñu ngi leen di teg boot o ñu ngi leen di sonal o I mean there are a lot of concerns yoo xam ne ñu ngi ko raise around media space bi ci programme bi tamit dinañ indi tey li nga xam ne mooy of course Brikama Area Council because we've seen chairman bi muy Yankuba Dabo Yanks nuñ ko dee ooyee ñu ngi gis ne mu ngi suspend about 14 staff bëgg nañoo gestu ñu xool lan a tax ba ñooñu ñu génne leen fi nga xam ne mooy not génne but ñu suspend leen fi nga xam ne mooy Brikama Area Council because gis nañ ne corruption of course mu ngi rampan ci dëkk bi loolu nag dañ bëgg a xool waaye really Yankuba Dabo jël initiative boobu noonu tey of course on my far left maa ngi am Rafi Diab and then maa ngi am Dabah Malik of course Doudou Dia on my right side Nancy Jallow ak tamit Youssef Tello ñoom dañ busy tey moo tax mënuñoo join of course Sed Mati moom ak tamit Mar ñoom tam dañ dee jàpp a lot so once la gars yi dee appear on Giss Giss but hopefully dinañu join pour ñu mun a continuer li nga xam ne mooy waxtaan ñu indi pour public bi nu ma leen di wax tamit show bi on Paradise TV instead of 10:30 léegi 10 o'clock la moo bëgg di ñëw 10 PM la moo bëgg di ñëw Paradise TV and then Fatu Network 7:30 but then Doudou nañ start with of course waxtaan bi nañ start with gis nañ ne Gambia really improve na a lot ci li nga xam ne mooy press freedom of course gis nañ journalistes yi léegi ñu ngi génn di def seen liggéey nuñ ko war a defee waaye of course gis nañ ne tamit government bi war nañoo gën a mun a jël i jéego recently ñu ngi gis ne Gambia ñu ngi ko rank ci 50 out of 80 countries yoo xam ne dañ leen ràññee ci li nga xam ne mooy press freedom ci àdduna si but so far ñu ngi gis not long ago there was a journalist boo xam ne TikToker la could be journalist or TikToker boo xam ne mu ngi demoon I think Casamance mooy with connection ñaari police officers yuñ rey and then kenn ki of course gaañu ñu jël ko and then di ko question and then gis nañ tamit some other media presenters yoo xam ne ñu ngi si suuf ñu ngi def programme ñu ngi leen di offer question in noo jàngatee loolu Doudou so far with government yi Adama Barrow jërëjëf Ansu nuyu mbokki seetaankat yi sofe programme bi dalal suma naataango yi brother Rafi Daba mbégte ak kontaante lu am solo la ñu war ko mën a waxtaane foog naa tudda nga ko I think ne liñ am nañ ko appreciate démb ak tey ute na there's nothing loo xam ne lu mut la lu perfect la dañoo build on it man dama de wax always suñu waxee nguur ñun la we have a lot bigger stake boo xam ne loolu lañ war a mën a contribute and media it will either break you or make you moo xam ci angle bu mu nekk yow individual bi la government bi la o keneen so tosul la xeex la boo xam ne ku nekk daal bugga na li génn ci media bi mu nekk lu positive loo xam ne du la damage because ñu xam lan la liggéey media they want to use it against you so yow tam doon nangoo toog seetaan media mu la destroy foog nga jóg nga am loo def loolu lu ñu war a understand la pour mu war a mun a yomba soo ñëwee into journalism man dama gëm ne nit ki ci li moo liggéey mu fes si war naa wane fan la féetee ci lan la bokk journalism munta vague nit ki mu ngi ci lu nekk tey nga nekk investigative journalist ëllëg yaa ngi ci behind camera bi gannaaw ëllëg da nga bëgg a read news gannaaw te ëllëg yaa ngi si leneen man du ma mun a tuddee kooku ne journalist la nit ki da nga spécialise si dara ay da nga nekk photo journalist ñëpp ñu xamee la ñu ràññee la ci loolu ne kii investigative journalist la soo amee mandarga boobu foog naa ne yu bari soo si duggee sax police yi dañ laa bàyyi nga mun a def sa liggéey waaw ne kii news presenter la o kii mooy host programme bi I think ne it's high time ñu xaamee ñi liggéey ci field bi ku nekk fan la bokk ak lan mooy liggéeyam waaye su jaxasoo ku nekk bugg a jóg di def dara ok nañ wax ne siin am na mu jóg dem def ko ñaata karaam ñoo fi amoon before ndax mus na koo def su ko defee yéeguñ ko it's like ne this is the first time waaye nga war a pick a particular case xew-xew bii ok nga ne xaaral ma dem investigate bii yàlla tere ko su yeneen amee bugga nañ laa gis tam nga jóg nga dem investigate yu waaye doo pick and choose ne ok su ma intéressé lii la nekk kese am na ñu fil ne comme dañoo try pour suppress ñi nekk ci media bi di wax di binda man li ma laaj mooy ñu bari ñu ngee binda lu tax ooyuñ leen ñu bari ñu ngee wax lan moo tax ooyuñ leen nit ki lan la binda ak lan la wax luñ jara xoolaat la you know in as much as ñu ngee bil suñ démocratie man always ma wax ko mooy rule of law nañ xam suñ dëkka lan la nangu lu ñu may and anything luy taal fitna man gisuma ne suñ luwaa dafa alaaw loolu déedéet loolu lu luwaa bi nekk di xeex la tey mun ngaa jóg nga saaga ma du ma ko téye dara dama am ay mbooka jógee ci famille ak ñeneen ñooñu mun nañ laa gis ñu def ko problème yëpp ñu ngi ko war a gis kon dama feel ne
nañ responsible si lu ñoo binda you have every right nga criticize government ak ku mun a nekka waaye tuumal lu waa nanguwul nga tuumal nit te doo isi firnde yu leer because dafa bokk si character assassination lu waa mayut la nga saaga nit lu waa mayut la nga dëkkal nit fu mu dëkkut nga xool nit ne kii devil la kii lii la because media doole bi mu am mooy ñu bari li ñoo gis di ko dégga dañ ko gëm toppa ko so yow ki nga attaque wala ci kooku jëmale am na lu bari lu moo mën a génnee ci moom so in as much as ne faruloo ak government faruloo ak diw wala ànduloo ak institution bi waaye nañ ko def ci yar ak teggin lépp lu ñoo wax di ko def tam nañ ci génnee proof man naa si jël benn exemple am na media bu ma mës a dem time boobu KMC mbalit torog yi ñu ngi génna ñu laaj ma yi fi mbalit torog yi man leen man xaw ma ci lu bari ni ma déggee nit ñi di ko wax loolu laa ci am anything lu ma fi wax taalib dama ko tooñ so man exemple du ma wax ci loo xam ne aw ma ci firnde bu leer góom ne rek bokku maa diw pati o maa diw nekkuñ di liggéey luñ la laaj rek nga bugg a ko sugarcoat o wax si yéena yitam dafa bari fii parce que ñun ñëpp ñu ngi ci media bi ñu ngi follow ñu ngi toppa waaye dama góom ne dañ ci war a bàyyi xel and buñ gisee police bi ne suñ noonu la am na lu leen luwaa may ñun tam suñ coopéré ak ñoom li waa man dama def ne always nit ki soo defee li la war di nga am lu la war waaye léegi-léegi ñi laa jay tam di la puus fil nga ne yow da nga am right nga wax lu la ne o nga binda lu la ne man gëmuma loolu te fooguma ne suñ luwaa daf ñu may loolu Okay, but then Dudu, we've seen even with Barrow's government, ñun suñ show bi when we start on GRTS, we had a problem of censorship. You know, dama la day gis da nga dee travel di tour media houses yi and then ndax gis nga anywhere either on the side of the government or institutions ñu war a la censor because I don't think this is the first time and dégg nañ story yooyu noonu ñu bëri ñoo xam ne dañoo dem ci e-programme and then after ñu wax leen loo xam ne dafa critical about the government and then probably ñu edit ko or duñ ko sax air. No, man, to be quite honest, gisuma loolu because mën naa la ne media yoo xam ne musuma faa dem you know both radio ak TV lu ma compter la on my fingertips few of them laa xam ne musuma faa even the print media ñeneen dañ ma dee fekk ba suma kër ñu laaj ma suma opinion and I sound it not for once nit senso ne ma lu tax nga wax lii oo waruloo wax lii xanaa kay media bi dañ ma dee mën a interview ñu misquote something man ma génn ma clarify or ma complain loolu waaye on the side of government man it has not happened for once waaye taxi I am very responsible ci li ma wax comme ni ma ko waxee ci gannaaw li ma xamul duma ci wax li ma xam laay wax te su ma wax damaa wax luy dëgga li ma wax nag su dee man li ma gëm ne li ma wax dëgga la am na ñum neexut loolu ñoom seen problème la because waxuma pour nit and li ma understand loolu laay wax léegi-léegi daf ma dee mën a dal as a passing ma dem taseeg ñeena ñu ne ma kontaanuma ci yow ma ne lu xew ñu ne ma seetaan naa sa programme bi lii ak lii nga wax li ma leen dee laaj mooy li ma wax dëgga la wala fen la su fekkee ne li ma wax nekkul dëgga I feel I have to rectify myself waaye su dee li ma wax dëgga la na ni ma ko waxee dëgga moom neexul loolu moo tax mu laal la man I don't have a problem with that and dama continuer di wax dëgga because dama feel ne loolu moo ma war waaye man not for once wax naa fi government lu bari APRC ñun bu ñoo nekk into opposition I have said a lot of things man suma boppa laay waxal ci radio ci télé ci ay audio ci ay rally meeting musuñ ma invite for questioning musuñ ma intimidate or anything waaye li ma wax yëpp tam was based on facts saaguma kenn tuumaluma kenn it was based on facts moo tax ma ne nit ki su bindee ñu oo ko xanaa moom kenn naa dee binda déedéet nit ki su dee dafa am lu wax ñu invite ko for questioning du moom kenn moo koo def kon am na xëj na ci loi wala ñoom si seen liggéey liñ gis ne lim binda nii oo lu mu wax dépôt wut ak loi su fekkoon ne ku binda rek o ku wax rek dañ laa aw kon every day dañoo dëkka di am ci case yooyu moo tax ma ne ñi ñëw ootam nañ seetaat seen boppa en soo juumee nangul ne juum nga man leen laa dut mun a accept ñu bari di la ne ok kii human right activist o si activism laa nekka right bi nga am la ñëpp am document ni nga am la everybody has even soo nekkee an activist defal li war ñaata activist ñoo fi nekka kan lañ ci dem arrest o ñu invite ko because they are being responsible in what they do man am naa ñu bari ñu tuddee seen boppa activist waaye being it minute ne da nga am a privilege o am na yow loo sañ a wax def ko lu keneen du def non loi bi fii pour ñëpp la and man I will say it always ñu bari li ñoo feel ne président da nga ko war a wax lu nekk daf ko war a wana man I don't feel ni loolu it's a right mentality pour ñu war koo mun a gëm because of nit la wax ko liy dëgga wax ko li am en loo xam ne da nga ko mun a proof waaye man saaga du ma ko musa encourage or accept ko wala tolerate ko fenn dañ ko war a génnee si suñ biir okay now Rafi maa ngi doon laajte Dudu question boobu in fact slip of the tongue mu ngi ma téye maa ngi ne 80 so out of 180 countries Gambia ñu ngi ko rang in the 50s in terms of press freedom now with this current regime compared to
of course previous regimes yu fi dox ak yooyu noonu yëpp soo ko géejee Rafi ndax gis nga huge improvement. No, of course. I think even Stevie Wonder can see there. You know, there's a huge improvement in the media space because even a program like Giss Giss wouldn't have happened before Luffy Amon. Media is very important in society. That's why they call it the fourth estate. Because more the medium bomuna partages a message to the masses. And it can actually influence even people. I'll give you an example. When I was young, the national CNN all the time talking about the Israeli conflict. And them on the bed, they flow my halade. Palestinians, they are terrorists, they are bad people and stuff. But when I grew up and started watching other side of the news and others' perspectives, what they understand the conflict, then I had a different perspective. So people want like how media has shaped me, my opinion on on the Palestinian issue. So it's the same for everything. So more media, government of the halko control because of they would not like they criticize. One day, that's the right that everyone has. Freedom of speech. One day, freedom of speech, a man go with that concept of, come Elon Musk, believe in absolute freedom of speech. Because, France, they are all libertarian, democracy, blah blah. You ban, then free Palestine. Can you imagine? Nobody should say that. Because you go luñ mean mooy ñu ngi support Hamas. But that's not the case. Tey démba am na benn journaliste buñ fine in Italy. ñu dafa saaga prime minister bi. ñu fine ko. waaye te ñooy démocratie yu ñuy wax ne they are democratic countries. so buñ jël tam freedom of speech ak démocratie bu ñu am fii. ñu foog ne loolu moom mii ne lu waay ne def. That's not right. Do you have to be responsible comme du lu ma wax rek toog na fii di criticiser na government am na lu mu waxut wante daf ko daan def si yoon boo xam ne suñ ko jëloon sax dem ko yóbbu ko question duñ ko doon mën a def anything because amuñ benn yoon si moom ok wante man lu ma wax rek mooy government itam just because of am nañ freedom of speech ak free media that doesn't mean te foofu la war a am it has to be safeguarded every single day because démocratie moo mel noonu démocratie buñ ko create Americans yi bu ñoo create seen démocratie bi seen everything mu dégg buñ paree constitution bi dañ génn jigéen mu laaj ko mu ne ko lan ngeen create nii mu ne ko démocratie lañ create waaye démocratie bu loo dafa nekk loo xam ne dañ ñun ñoo ko war a maintain because soo ko maintain rek mun naa dem yoonam because dictator yi dañuy use démocratie pour stifle ci so man am in for having controls because suñ bàyyee media space bi ñëpp di saaga ak yooyu noonu it can be detrimental for society. But man lu ma laagul mooy su gaay use that laws pour dool di stifle freedom of speech. Come for example, let me give you an example. Just not long ago in Angola there was a TikToker ku génn ne Angola is a disgrace ne with all the oil ak all the diamonds yu am amuñ hospital yu baax amuñ schools yu baax amuñ xam nga good health and all that ñu ne dafa saaga président ñu di sentence ko 6 months government demaat appeal pour gars yi yokk sentence bi léegi ñu ko fine ñu ngi ko sentence 2 years so xam nga loolu léegi jël nañ ne saaga nga président bi jël ko ne léegi nga xam ne soo critiquer président bi sax loolu noonu mën nañu jaar si yoon a country like Senegal used to be a beacon of democracy for Africa. But today they have so many laws. Senegal, you better Sonko. Why hang on journalists? Right now in Senegal. There are so many. There are so many people in Senegal right now. They're in jail for just going on Facebook. So we have to be very careful. Because laws is government use to abuse. Government borrow. Then definitely can draw those laws or this stifle freedom of speech. One day, I don't even think it's necessary for new laws to deal with social media. Because one day, so much saga do almost saga evidence man nekul just talk ni ma physically saga la mo waral nga yow ma code suma togon suma media space naka suma kër Ansu Jack jaar fu ñaaw am nga right pour jël that copy nga yóbbu ci code bi nga suma so man comme naa ne the laws that we have currently I think they are enough
they are liable su ma toogoon ma wax du loo xam ne jaar du dëgga ma fenal ko nga xam ne damaa yaxa réputation du am na right pour ça su ma liable nekku ne I just have to write it on a media or dem toog fenal di ko wante su ma ko tegoon si social media loo amee na du pour mu jël that as evidence pour yóbbu ko si code pour prosecute ba so man let's just be careful because mun naa dem on a slippery slope because suñu waxee ne léegi dañoo am law pour ban saaga lan mooy saaga because just an example Angola just use that saga to mean ne bul even wax ne dëkk bi amut hospital dëkk bi amul lii lu la saga wante laws are there right now to protect people from abuse and all these things. Okay. So yeah. Now Rafi, there is a cogent argument bu nekk outside boo xam ne right now ñu ngi argue ñu ngi wax ne the president bi right now Adama Barrow mu ngi jéem a silence certain media houses. As a Democrat because moom loolu am day claim président Adama Barrow ndax war naa mun a def loolu. No xam nga. Is it normal for a president pour nga feel ne there are houses yoo xam ne they are not with me aligning with man ñu ngi hard on me and then. To be honest, Barrow dafa def statement boobu in a rally, you know, and sometimes sometimes they get carried away because of when you are in that political space, you will say certain things sometimes you have ne. Why dafa war a understand that he's the president. Every single word that comes out of his mouth, people will take it serious. So. lu ma ko advice rek mooy ñëpp dañ ko xamee ni ci jaama ñëpp dañ ko xamee nit koo xam ne dafa jot ni ci ñu am freedom space pour mun a express bi ko tey man soo taalee radio yi station si nga déglu yu ñëw wax da ngaa waaru sax da ngaa fa ne yow nekkatul Gambia da ñu ngi criticiser ñu ngi wax lu leen ne te Barrow sax daf ko dee wax ne man dama dee tool radio bi ñu ma criticiser te fii sax gis-gis kii ñaari yoon la ñoo toog di criticiser Barrow so utterances yooyu noonu na moytu because of we are very sensitive right now because of fuñ jógee so da ngaa gis ne those little things su ñëwee rek moo tax tanga tey gis nga tàngu Gambia Bar Association Human Rights Council ñëpp génn nañu wax because they are sensitive because if those things happen rek daf dee tax nit yi di xalaat démba te bëggaatuñoo dellu si because of moo tax ñu am that TRRC slogan never again so man maa ngi ko advice rek ne na ñëpp xam nañ ne man daal ni ma ko riidee daal to be honest dama ko read as just dafa nekkoon si that situation moo tax boo ko waaye xam naa ne based on evidence and based on 6-year rule bu mu rule man gisuma ne noonu la mel because ba ko xam ne even during election am bu moo campagne media house yëpp ba mu des gis-gis it's good nga remind me gis-gis rek a coppar si xaalis yi campagne bi yëpp media house yëpp la ñu xaalis ñamal nañu bëri so loolu lépp woon na la de waaw exactly okay man sax hold on man as an example I have a media company because I am into outdoor advertising man sometimes even though I'm in the opposition that time not even bu ma xam ne CA def nañ coalition ak NPP waaye even at times sax man dañ ma ne state house maa call dama ne jobs dem leen ngeen print billboard t-shirt ak yi mënoon nañoo wax ne man opposition la bu leen dem si moom waaye dama ne job bi ko dañ am nañu bari ñoo wax ne Rafi professional his professional life and his political life is different so to be honest man evidence bu ma gis gisuma ne bu pare na pour def loolu wante tam soo minute dara bu ko dee wax dafa mel ni comme léegi ma ñëw ma traité ma ne dem laa rey dan yow nga ne ma boy waaye am nga ragal ma ne boy dama doon caaxaan rek nga mën nga maa ne soo caax bu ko wax so loolu kenn la traité noonu of course so yeah man foofu laa okay daba sa opinion about press freedom in the Gambia so far ndax na nga ko géejee daba ndax gis nga improvement ndax mu ngi dem ci kaw o dem mu ngi dem down waaw jërëjëf Ansu man nuyu suma ko paneliste yi ak techniciens yi ak ñu nekkatam di seetaan xam nga sooy géej dara foog nga def comparison te su ñu def comparison the nearest thing luñ mën a compare mooy time yi Jammeh ak recently soo compare the two periods di nga gis ne like press freedom jël na jéego yu mag yoo xam ne ni ak loo against the regime oo nga ñàkk a d'accord ak ñoom di nga nangu ne media bi am na free space and the proliferation of more media houses mu ngi gën a bari and also yaa ngi am generation bi like generation yi télé si poche la like everybody with a smartphone
can have a media house and or can share information or report on issues yu happen te loolu tamit dafa gën a push citizen journalism mu gën a grow to the point like ñu ngi dominate the mainstream media li si am solo mooy xam nga pour dëgëral loolu government daf si am responsibility media houses yi dañ si am responsibility ñun citizens itam dañ si am responsibility lu tax ma wala loolu mooy government mun naa ñàkk a censor media houses yi but some of the media houses dañ dee censor seen boppa o dafa am ñuñ dee censor ok man lu ma dee wax rek like nit ñun ñëpp mënuñoo ànda ñu bokk benn gis-gis ñun ñëpp mënuñoo ànda tam ñu d'accord si leena people must have a divergent views on issues people will have different opinions on issues but man li ma gis moo nekk like ne media bi am nañ space to do what they're doing the only sad thing is like I think they focus too much on politics instead of you focus more on human interest stories because there are a lot of human interest stories you have many didn't add value in the lives of people but it's sad I understand like most of the media houses can probably survive and having access to monetize the social media pages and generate revenue is a key component of what they do because fini sponsorship with regards to media houses bariwul because most of the corporate institutions put new sponsor adverts on media houses maybe salon fay is just a chicken change and everybody knows that like running a media house is very much expensive because production so we have quality production it costs money and equipment you use them for sale understand nañ lolu waye tamit fokk ñom tam ñu am understanding ne dañ am responsibility because ñun do mëna compare the media in Gambia with the media in America parce que bokkuñ aada bokkuñ gom-gom bokkuñ diine and I always say this and I always emphasize on this because lu normal in America might be abnormal here what is normal here might be abnormal in the US you understand so te man dama gom ne there is no absolute freedom anywhere even yàlla bu ñu bind sax joxut kenn absolute freedom even though he gave us freedom to choose lan lañ bëgg a doon lan lañ bëgg a gom dañ koo jaamu na duñ ko jaamu waaye tamit tegal na la sarta ne la soo defee lii ngay am soo defutee lii moo la si fekka so you have a choice to pick and choose what way nga bëgg a demee so it's the same as the media house man I don't believe ne just because yow da nga gom ne journalist nga you should have absolute immunity to do whatever that you wants to do man gomuma loolu because at the end of the day before anything else we are all citizens and as citizens we are all equal under the law so da nga fa am lu ñu ooyee responsible reporting am na lu bari soo ko wax da nga ko war a report responsibly because da nga dee xool sax in certain times certain cases yoo xam ne sax da nga ko war a report nga hide the identity of the person concerned especially when they are minors comme for example rape cases yoo xam ne ay minors lañ what they do is dañoo publish even the picture of the child ba pare report the name or you report the family immediately nga mention the family even if they don't see the picture they will automatically know fan la dëkk because Gambia is a close knit country boo xam ne within the day loo bëgg a xam mun nga koo xam understand so pour man I think government has a responsibility pour protect the media because dafa important lu tax mooy government dañ ko soxla they both needs each other because government mënut a àgga fu nekk pour jotali lan moo nekk programme sam lan moo nekk achievement sam lan moo nekk short common sams so the media needs to play that role so media bi tam dañ am responsibility towards the citizens ñu inform ñu educate ñu ba pare entertain ñu waaye the role of a journalist is not to direct the mindset of the people on a particular way yow sa responsibility is to report balancedly and then you allow people to read and make informed judgment of the situation ku nekk am na xel su ma readee soo reporté a case between two people nga jël both sides of the stories nga isi ko at the end of the day man dinaa read ma mun a digest analyse and xam lan laa war a gom ak lu ma war a gom seet lan laa war a taan ak lu ma jël ne lu dégg la o lu nekkul lu dégg okay now Daba I mean there are journalists yoo xam ne ñu ngi claim or complain ne government bi at some point dañ dee deter guy from doing their social function right na loolu nga xam Daba anyway du ma mun a wax ne amut parce que maybe man dunduma ko waaye lu ma mun a wax mooy su ma defee comparison current government with the past regime dama wax ne like there is a big improvement in terms of journalists ñu am access to do what they supposed to do okay sometimes nag nit ki doo mun a tuumal doomi aadama loo xam ne ni da nga ko report mu nekk si
media bi ba pare nañ understand ne social media age bi lañ nekk whatever you put there even soo ko delete sax mu ngi si server si so fii ba 50 years 100 years for life dafa nekk so mënuloo xëy suba rek because yow da nga feel like na journalist nga and you write a story about maybe a public official or even a private citizen or a business guy and then nga expect ne kooku amul right su feelee like na li nga wax du dëgga either mu génn mu counter what you say su ko buggee or mu dem si court bi pour seek redress ne da nga ko defame so loolu su xappu ne jarul nga nekk social media di jooy because social media du court lo du nekkul court boo xam ne nii mun na laa jox judgment in favor of you or against you so man dama gëm ne yow su la leeree na li nga report dëgga la am nga evidence suñ la ooyee si policy the thing is nit yi dañ war a understand leen policy am nañ right by law pour invite nit if they feel like ne am na luñ bëgg a laajte because inviting you for questioning does not necessarily mean ne you are under arrest or da nga commit a crime mun na ñëw am na luñ dégga or maybe am na luñ gis and they want a more clarity with regards to that aspect ñu invite la so man gomuma ne police war na laa invite nga bañ na doo dem because yow yaa nekk kan ba nga war a man suma soo defee loolu noonu if they come to pick you up yow yaa njëkk a isi loolu because the fact that ne invite nañ la pour nga ñëw in su nekkee ne yow li nga advocate because ñun ñu nekk di advocate for democracy ñu nekk di advocate pour ñu respect suñu rights yi ñun ñoo war a njëkk a respect the law because man gisuma kenn koo xam ne nii mu ngi Gambia fii nii ne police war nañ laa invite nga bañ na doo dem that's number one loolu moo nekk sax yow number one yaa ngi tuutal the institutions or the laws yi nga wax ne dañ ko war a respect so pour man dama gëm ne respect is both sides two way la da ngaa jox institutions yi respect ñoom tam ñu delloo la respect boobu noonu so su nekkee da nga feel like ne defloo dara you are innocent even so committed crimes you have to go police yi amuñ right pour convict la what they can do is to take you to court and during court process bi la evidence yi di génn witness yi si ñëw then the judge will make informed decision based on luñ ko present si court bi pour mu wax ko right or wrong ok Daba now Dudu nañ ñëw gis nañ président bi there was a time not long ago mu ngi held mu ngi amoon traditional meeting with Banjul Muslim elders yi and then mu point out for Turi Madi Jobate, who is an activist, of course, very known in the Gambia. And then gis nañ mu ngi taxawal, I mean, a lot of people, of course. President dafa gis Madi as someone ko xam ne is very critical to his government. On the other side, recently ñu ngi gis ñu ngi ko owoon pour mu dem uyu police yi and then mu ngi feebaroon and then couple of days after mu dem but then now gis naa ne nañ ko released because of condition am or health condition am nan nga jàngatee président bi with regard Madi because this is not the first time do you think that there is something loo xam ne probably ñun xamuñ ko or what exactly well also yàlla walla rek ku ñëpp tufli nga tooy dama gëm ne du moom kenn fi nekk du moom kenn mooy wax du moom kenn mooy binda fanaa li ñuul ci cin bi loolu la ñu war a lijjante waaye Madi always comme li ma wax rek lan la binda o lan la nekk di wax ba moo tollu foofu bi ñu waxee ne dañ ko ñëw pig demut ne dafa feebar I think ne the next day laa gis mu bindaat Facebook so man when I read that man kii dëgga dafa feebar or what is the problem because man ok soo xee ne police yi ñu ngi sa koñ police have a right pour surveillance man tey su ma defut dara sax police yi am nañu right ñoo jaakaarloo suma bunti kër to keep an eye on me xaw ma luñ dégga ci man xaw ma ban evidence lañ am oo lu ñoo ut man I don't see that as a problem ñu ngi si suma vicinity ñu ngi si suma neighborhood yow kenn dëkkuloo fa lu tax ñu ñëw ci yow rek so yii dañ ko war di lijjante am not saying ne ok comme Madi waruta am right waruta def yeena yi waaye man su ma fiilee ne war naa mun a wax nit anything war naa ko meesoo ndax li ma def yaahut luwaa comme li ma wax rek démocratie du wax loola ne wala def loola amul fenn ci àddina and oo nit di ko question nit wax dara ñu dal ci ko am it's happening everywhere in the world ñoo xam ne ñu ngi dund démocratie su fekkoon ne yi fi dictatorship moo fi nekk lu bari lu ñoo wax fii duñ ko fi wax sax moo tax ma ne nañ appreciate liñ am waaye di same Madi man I have no issues with Madi he's like a brother but am na ñu bari di ko complain ba Facebook daf dee wax nga criticize ko daf laa block oo mu unfriend la it's like ne yow da nga ko bëgg a def keneen waaye yow when people criticize you mënuloo accept loolu it's not telling well because gis naa ñu bari ñuy binda di claim ne ko pour mu unblock leen ku mel ni texte kaañ ñu bari xam nañ ko on social media gis naa mu binda ne na ko Madi unblock and ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne doo fi mën a tudda di leen waaye yow bëgg ngaa wax ko ñeneen yeah you see Dabatam is saying the same thing yow bëgguloo ku la criticize bëgguloo ku la wax dara but you want to do it to others is that fair no
Dudu, my problem is it probably Barrow mo munko gise with the lens of probably Madi munko box with a political party or what exactly? No. In your own opinions, I guess is Madi ko hamne dafa independent as an activist? No, Ansu fi ñu bari they are not independent because they pick and choose. Am na yu bari yu fi xew dañ seen noppi duñ ci wax and people do it. Dañ dee génn sa okay li xew na Madi génn wax waa du dee génn wax du dee binda. You know, being an independent minded somebody man dama ne lu munti xew ak ku munti dal ak fi mu xewee ci dëkk bi fii you should have a stand on that. War nga see mun a sound sa opinion. waaye loo xam ne it's about government nga wax ci su fekkee si beneen boor bi doo ci wax kon kooku dafa far. man soo ma laajee damaa ne dafa far. man li ma gëm ci nit mooy su fekkee ne activiste nga da nga fight pour nit ñi seen right you should do it for everybody. tey ma jox la example anything loo xam ne about APRC or ñun lu ñoo affect Madi will not talk about it he will not write about it. so ma ne that independent ñun on our side I am not seeing that is more of politics ne ok ñii bugguma woon seen nguur si luñ nekkoon so ba tey I stand by that man du ma ooy loolu independence. and du moom kenn ñeneen ak ñeneen ñu ngi koo def. so man di independent minded somebody mooy ne gisut parti gisut tur gisut kenn as far as li happen it's not right da ngaa taxaw pour nga fight ko man loolu laa gëm ne kii is independent. waaye soo buggee tànna ne lii xew na ci lii laay wax léeg-léeg xew na doo ko wax and ñu bari liñ feel mooy ne su fekkee ne in most of these cases is about government dafa génn ne nañ dem Westfield nañ dem fii and let people protest. and ñun gis nañ fii suñ protest yu bari fi mu dee dal ak fi moo because ñi génn pour def ko most of them understand uñ lan la protest mean ñu bari dañoo bëgg a dem génn pour ñu create problème. waaye wax ji mooy is Madi the only activist. is Madi the only person ko am ne mu ngi fight human rights no. loolu minute ne activiste bi moo ko war a def people do it. even ñoo xam ne ñu ngi liggéey ci media ñu ngi koo def ñi nekk ci politique ñu ngi koo def ñi nekk ci business ak ñeneen yeen ñu ngi koo def. whatever is not right laaw ak fu munti jógee ñun ñëpp lu ñu war a xeex la. because lu tax yi fi dëkkale ñoo wax waruñoo parloo di pick and choose. waaye nit ki soo ko seepee mu gis ne lu nekk ci moom nga ko jëmale li ma la wax la rek media it will either make you or break you. and doo toog nag nga gis loo xam ne it can break you nga lem sa loxo di ko seetaan you dig in a hole for yourself. man foofu laa ko gisee su demee ba tudda turi Madi. then Madi has reached to a point boo xam ne ok président bi feel na ne kii li moo def nii towards man nekkul lu jaadu. and bu ko président bi tuddee what did Madi did next he made a video boo xam ne si moto la nekka mu ngi dénka boppam ne waa anything lu ko mun a laal su disappear o ñu rey ko or something like that. so mu ngi bugg a wane di oote ay UN ak ñeneen. what is the problem are you fighting against something. man dama fi ne moom tam am na fi mu tollu war naa seetaat boppam. sa right la nga criticize sa right la nga fight for other people's right. waaye do it in a way and manner boo xam ne noo ko waxee du instigate anything. because case yi su mel noonu yow ban signal ngay seen mooy ne mun nañ maa rey o mun nañ ma arrest o ñu def ma dara ba tey kenn gisut ku ko def dara. and man dama fi ne yéen ay léegi police bi man pour man seen liggéey lañ nekk di def. ayda président bi wax na ko o waxu ko. ñun suñ luwaa moo dooleel police bi pour ñu maintain peace and security in this country jàmma ak dal dafa war a am ci dëkk bi te liggéey police bi la. soo ku binda nga wax wala nga jóg def dara nga classe ak police bi oo ñu oola li ma wax mooy lu tax man ooyuñ ma maa ngi dem si media yi bari maa ngi wax keneen ak keneen mu ngi binda ñaata nit a nekk social media waaye ñi ñoo oo man loolu lay laajte why me and not him or her loolu tam dañ ko war a seetaat bu baax. because you are not the only activist you are not the only person kuy fight right ñeneen. waaye soo buggee jël nit ki def ko sa opposition wala nga bugg a jël nit ki nga noonoo ak moom tam mun na cee gis boppam. okay now Rafi Gambia has decided yow yaa ngi ci bokk and then I mean def ngeen lu bëri ci lu indi ba tey nguuri Gambia tey ñu of course ñu ngi am jàmm all of us I mean loo xam ne Gambians people here, but the case with Madi and President B, Rafi noko geje. Is it you feel that there is a specific agenda bohamne Madi munko advance on his side, or is it ne President B just like would criticize? What exactly? What's your position on this? Man, the episode of the whole thing is very sad because from Kurite, I mean, was it Kurite? Well, because President before understand so neke si wany danga nyeme lutanga su nekkoon a businessman continue nek def real estate business non def I don't think they can go anything but
the reason why people come out ñu wax yu ñëw is because he's the president. So man ma fone moom daal dafa war a bàyyi yu bari jaala. mu xam ne the reason why they are criticizing him is because he's the president. Because man sometimes I think even yenn certain moves su ko defee daf day jox nit ki boss boo xam ne sax ku amu ko. Because he's the president. I remember man Dr. Ismaila Ceesay president Matam xam ko. You know, because of that incident boobu mu waxee Dr. Ceesay à university you know. So dafa war a understand ne moom is the president. If he says certain things, especially directed at individuals, si saa si may na leen boss boo xam ne ñooñu noonu they would have maybe paid maybe even $1 million to the media houses pour ñu mun a achieve that same boss. So na Barrow understand loolu ne mooy president bi and then mu just ignore yu bëri. Because na xam ne ñu bëri lañ ko criticize because he's the president and it's not personal. Dégg la tam you know sometimes some people go overboard but I'm not Madi specifically. But you see other people dañoo dem seen audio yi di ko saaga ndey ak yooyu. Which is loolu is ñaaw loolu kenn war ko accept anywhere. Waaye Madi incident bi mu xam ne itam is very sad because of police they go over question and I believe it's his right to either go or not to go. If it's either you arrest me or you don't arrest me. But if you call me for questioning, suma right la pour wala I'm coming or I'm not coming. Wow. So then neexee nag suma waxee loolu mu ne ma ñoo jël si then you arrest ma that's different. Arresting somebody and calling for questioning is a different scenario. Dëgg la bu ñëwee man am na information ne credible information that he was very sick. Because even bala police dem si kanam sax he wasn't going to work all these days because he was sick. Do not mention xam naa sax condition am waaye I'm not going to say it on the air because it's private. Wante moom tamit dafa war a def ndànk mu xam ne nguur soo ko waxee sometimes it's very difficult. Ba pare man su ma xoolee tam right now you know with all the things that he's doing and then yow ñoo ko defal sax sometimes they don't appreciate it because da ngaa dem even Facebook nga gis ñu bari ko caricature ñu bari ko ñaawal and then most of the things he's doing is for Gambia. So man lu ma dee wax mooy you cannot cry more than the brief bu loo dem si dëji jàmbur nga gën koo jooy because kooku moo la gën a am naar loo ko like loo jooy juju la gën a am naar yow yaa ngi xeexal nit yoo xam ne ñooñu ñu ngi la caricature at the end what's the point xoolal ñu ngi ko téye and everybody wante man fu ma bëgg a waxee mooy ok police am nañ a lot of rights am nañ right to detain you for 72 hours for questioning and stuff one day dëgga sometimes daf dee mel ni ñu ngi abuse those rights because man ni ma ko gisee dafa mel ni comme yu ñu daan def time yi yaajame moo nekk di happen téye la kenn du xam si ban station lañ la yóbbu sa family members su biir pour jox gis la ñu deny la access duñ xam ne yaa ngi Karaba station duñ xam ne yaa ngi Joswang duñ xam kii soo koolee kii mu jël la some of these crimes that they claiming that moom la ñu bëgg a charge or moom la ñu investigate these are simple bailable offenses to be honest 72 hours mooy comme for example ñu bëgg la ñu téye la and then mu am lu ñoo investigate si yoo loo xam ne digga they need time bi ko xam ne maybe suñu la bàyyee rek mu ngaa dem call kii or call kale or yaa evidence bi waaye simple things la nga dem online nga dem wax fa dara and then ñu bëgg laa charge si loolu man I believe digga nag soo demee station bi the decent thing for them to do is just to charge you if they want to charge you and then they release it the same day. These are bailable offenses. Why just because of law men and 72 hours they start playing these jammer tactics de la yóbbu station bi de la faraloo fii sa lawyer bi dem ñu bañ sa lawyer bi gis la sa own jabar dem ñu bañ na gis la xam nga loolu come on loolu is not right man loolu digga man lu anoon because of tey mun naa nekk maa di ëllëg mun naa nekk man maa yow or anyone else so police yi man foofu rek laa leen faulté because of ñu koy gis xam nga moo tax tam digga you need a proper security sector reform because most of these actors in the police this is how they were trained this is what they know they don't know any better 22 years of Jammeh is a career for some people and ñu bari ñoo gis man tudd yu bari yu ma digga police ak drug squad ak immigration these are the same names I used to hear time Yaya Jammeh and these people need to be retrained and to understand how the system works but the modus operandi that they know is bu ñu amoon time Yaya Jammeh and soo gisee lu dal ñoom Bora ak lu dal ñoom Madi daf ma dooroon di jox a lot of flashbacks on what used to happen before téye la kenn du xam si ban station nga nekka duñ allow access to your family ak stuff like that and then they holding you more than even what the law requires so man fii rek laa amee problème ak gars yi nañ bàyyi suñ la war a téye if they have evidence against you let them go to the station let them charge you for whatever
and then if it's a bailable offense, you bail her, and then you go to the courts and you deal with it. Okay. So then, it's a complicated case, because some cases even that beyond that 70 hours, they will actually charge you and take you to the magistrate, put you even hold for remand. Because of the need time, because the moment you buy a you have evidence. Case in Maribilla, you know, Facebook. Evidence is already there. Why should you hold the person for more than 24 hours? And he was very sick. He was very, very sick. They didn't have access. Man fufula a guy, and I'm not going to support that. Man, I'm a Democrat. I believe in freedom of speech. I believe in democracy, and I believe the policies and actions. Okay. Now, Daba, so position on this, Daba, so Giss on Mari's case. Well, Madi, anyway, man, I feel like Madi is a Gambian like any other Gambian. The Demogomne. Ninyo oye any other Gambian, that's the same way Ninkomuna oye calling for questioning. Gisuma any difference between him and the farmer Buneka in Jara. You understand? Luma do prefer lumai Namagom even need to raya nitsa. So ko jeli dankora jeli with respect, nga treat ko with dignity because domi adamala. Because until that point he's still an innocent person. You know, danga presume ne or danga alleged ne defna commit na a crime is the court of law, competent court of law bumuna wax ndax lum ko tuumal degala o du dega. Waye man lima de wax rek moy ne xam nga Gambia dafa bari naka la ko mëna waxate fake democrats ñuy project ne dañ nekk democrats fekkat because mënu lo nekk di advocate democracy te yow you don't live even through the core values of democracy, and the core values of democracy moy you have to be open-minded because for nga accept na nit yi dañoo am divergent views because the same thing lu moo criticize Barrow, that is what Madi exercises on Facebook every day with most Gambians. So gisee Gambians yu bari buñ ko téye ñu am even though man duma support loolu noonu people were celebrating it, you understand? Or nit yang doon wax li it's because of once you have a different opinion with him he either blocks you or unfriend la. So is that yow da nga bëgg a nekk a poster boy for democracy ba pare yow bëgguloo accept criticism but you want to criticize everybody. So nañ xoolaat things rek nañ waxante dëgg tam suñ biir in as much as dañoo ñaawlu the way the police treated him because dama feel ne ñun si suñ aada ak suñ culture ak suñ diine nit su feebaree because man xam naa ne Madu du daw and I always say this the reason for detention is two things mostly sax dafa war a nekk at the detriment comme like nga feel ne the person is in danger soo ko bàyyee mu dem si public bi because maybe commit na crime boo xam ne nii su génnee si public bi kenn mun na koo attaque revenge or ñu attaque ko def ko loo xam ne ni waruñ ko mën a def so nga ne xaaral ma detain ko for his or her own safety. waaye soo feelee like ne comme crime la boo xam ne ni nekkut murder case nekkut crime boo xam ne ni dafa garaaw o nekkut a national security threat man dama feel ne su ko gars yi invite on mu ñëw sax ñu laajte ko luñ ko bëgg a laajte if they want to charge him they can charge him and then ñu bail ko mu dem because xam naa ne no matter what suñ ko soxlaa dina ñëw I don't believe ne like Madi will leave this country just because of this issue but lu ma nekk di wax tamit mooy ne in as much as policy dañ need reforms dañ need trainings more trainings the same way also tam loolu la askan bi soxlaa tam training because ñu bari si nit yi fii nii understand lan moo nekk démocratie because mënuloo copy and paste and that is where man foofu laa di am problem with some of the proposed constitutional amendments or constitution loi yuñ bëgg a isi ñun duñ Amérique duñ France duñ Angleterre ñun Gambian lañ dañ am culture dañ am aada dañ am diine am na lu nga xam ne ni mu ngi dox Amérique mënut a dox Gambia it will never work because majority of the population duñ ko support because ay nit yu gëm lañ and loolu fii nit yi seen gëm-gëm like seen faith moo leen gënal téeméeri junne yoon seen $1 million boola ñoo tegal si kaw taawul bi and loolu lañ gëm noonu la ñu yaree te noonu lañ magee you understand so du yow yaay ñëw tey rek nga ñëw nga ne di ñu génnee loolu you have right nga am free mind and believe in whatever you believe in that's your right but noonu nga war a respecté tam keneen ku nga xamante ne dafa am gëm-gëm ne man diine bii laa gëm moo xam christian la moo xam muslim la and this is what I support or man si aada bii nii laa yaroo lii laa gëm and you have to respect that because loolu moo nekk the essence of democracy nekkul ne because of in the west dañ allow something you know nga bëgg a isi loolu fii nii nga bëgg a ñoo gëmloo ne dañu war a believe in those things take ko as our moral values pour ñu nekk ay démocrate non man du ma gëm loolu waaye beneen aspect bi mooy li ma gëm mooy dama agree to some of the things that Rafi said xam nga nekk njiit dafa difficult mooy comme lu Olof Njaay di wax ku boot xaj bukki boo la ok président di man I always said this I think one of the biggest
issues yu am mooy like having the right people ñu nekk si site am ñu ko mun a guide on some of these things because nit yi lañu war a understand leena presidency kenn du ko dee jànga fen even Obama mu nga xam ne ni all people believe nañ ne he's one of the best orators waaye before even muy def speech or mu am public speech daf dee am rehearsal am na speech writers dafa def rehearsal naka la moo waxee am na yenn part of the speech su fa àggee naka la mu daa body language am bi tone of his voice because loolu yëpp tam daf dee contribute daf dee wane yow it helps you relate with the people ñu la nekk di déglu te loolu foog naa lu manqué la you understand beneen aspect bi mooy ok buñ fàttalee na tamit and this is why I said foog ñu differentiate the president and the party leader because president la you understand the party leader is a politician so su nekkee si political platform boo xam ne it's not a state function dafa respond to some of the opponents or critics yu nga xam ne ni opponents am lañ ñooñu tam si politics lañ nekka so mënuñoo nekka mu taxaw bàyyi ñooñu noonu ñooñu nekka seen political platform di ko yekka lu nekka dëgga lu nekkul dëgga yëpp ñu yekka ko so you expect him tam mu dem moom tam mu am opportunity taxaw si political platform mu war a remute mu war a noppi ou mu war a wax gaay mi ne noppi la no politics doesn't work that way it's like li important mooy man an yàgg naa di wax lii and this is where ñun ñu nga xam ne ni ay sànnikati carte la we have a problem parce que man why I think ne ba léegi opposition bi xamaguñ position bu ñoo bugg a taxee or they are not preparing themselves for the next elections is because ñu ngi fall in the trap of okay Barrow or NPP nekkuñ a better option for Gambia but yéen tamit you are not giving me any alternatives boo xam ne ni man war naa ko mun a gom so at the end of the day the possibility of people wax ne okay naka la tuddaate the devil you know is better than the angel you don't know loolu moo faa mujjee nekka so man dama gom ne ñoom dañ war a push government to a way bu nga xam ne nii gars yi dañ leen fekk si loolu mooy let's discuss on programs let's discuss on issues nañ am platforms ñu toog nga am NPP fii nga am GDC fii nga am PDOIS fii nga am UDP fële ku nekk mu seen representative nga am the moderator ñu discuss on issues policies lan moo nekk yow sa taxawaay parti si this issue waaye yow every day Barrow wax na lii Barrow 500 meter kaba Dabo lii Mama Kandelele so fu mu nekk nii dañoo shift because dañu indi different topics so dañoo move to the side of corruption bi mooy of course corruption bu nekk di am fi nga xam ne mooy Brikama Area Council then gis nañ seen chairman bi mu Yankuba Dabo mu ngi xool or find ways of nu moo kowee problème boobu noonu but then dañoo dem break su ñëwee ñu continuer waxtaan bi and then dinañ wax a lot about Brikama Area Council and then xool really revenues yoo xam ne dañ ko dee collect I believe ne local government act council bi dafa wax ne 60% of revenues yoo xam ne dañ ko dee collect dañ ko war a delloo back to ñoo xam ne foofu lañ dëkka but then loolu yëpp dañ ko seet ndax really lu ñoo collect mu ngi reflect ci nit yu dëkka biir Brikama nañ dem break suñu dellu see ñu continuer. For a reliable and trustworthy real estate company in the Gambia? Well, Lee Properties Plus Real Estate and Building Materials is here for you. Lee Properties Plus Real Estate and Building Materials is your go-to real estate company, providing safe, reliable, and timely services. We have plots of land in various locations across the Gambia, including Abuko, Farato, Jalambang, Kasakunda, Kachime, and Jambanjili. At Lee Properties Plus Real Estate and Building Materials, we also do construction, property rental, and borehole drilling services. We have high-quality building materials for sale with a reasonable delivery fee. With our convenient and flexible payment plans, you can deposit today and own your land in no time. Contact Lee Properties Plus Real Estate and Building Materials on 752-3293 or 582-7811 or visit our head office at Old Yundum opposite the Paradise Estate. Lee Properties Plus Real Estate and Building Materials, creating real value in property and places. Receive money in the Gambia from 37 countries worldwide with ease. Sign up effortlessly, transfer funds swiftly, and enjoy the best exchange rates and zero fees. Doorstep cash pickup service is available in the Gambia to facilitate receivers. Save money
to make it more home exclusively with Remit Choice. back ci waxtaani gis-gis bi tey fu mu nekk nii ñu ngi dugg ci li nga xam ne mooy of course lu nekk di xew Brikama Council gis nañ seen chairman bi mu ngi bëgg a koop li nga xam ne mooy corruption and then gis nañ tamit currently there is an ongoing commission boo xam ne mu ngi feeñu ci télé yi am sure nit ñi dañ ko dee seetaan and then ñu ngi revealed nu gars yi nekk di jëlee fonds yi réew mi loo xam ne ñoo ko moom ñu ko luubal la man luubal lañ de wax ndax is it correct luubal gis nañ ko in such exactly in gis nañ ko in different councils not only Brikama Area Council but then gis nañ ko ci councils yoo xam ne yëpp ñu ngi ci réew mi ba tax ñu ngi gis chairman bi mu ngi jël jéego yóbbu about 14 staff yoo xam ne dañ leen suspend I think I can mention seen names yi ñu ngi am Alhaji Jeng Souleymane Jeng Malik Jeng Baye Sit Jeng mi ni ne ñii they linked ñu ngi jógee si benn family and then ñu ngi am ñu Omar Seydi Ken and then Ibrahima Diallo and then ñeneen but Dudu gis nañ ne Gambia fu mu nekk nii nu ñu ranké is about 110 out of 180 countries but jéego buñ nekk di gis ni so far with Yangs lu mu jël nii how do you see that because dégg naa ne right now council bi lu ñoo collect benn day for example ñi dañ ko doon collect lu ñu doon collect I don't know how to put it a month for example dañ ko mën a collect in a day so how do you see that Dudu leakages yooyu noonu corruption mbir la loo xam ne mooy lu ñu bari bokka wala ñu ñëpp bokka nit jël ko def ko ci posa wala ay nit jël ko def ko ci seen poos loraange bu mag moo ci nekk in a sense ne but Dudu as la ko bëgg a link with chairman bi as in Yangs Darboe step bu mu jël nii first nañ starté with loolu noo ko jàngatee foofu lay ñëw as a young politician foofu lay ñëw pour ñuy seetaan dañ dee dégg baat bi corruption lan mooy corruption ban effect la am dama gum ne dañ ko war a xam moo tax ma ne lu ñu bari bokka wala lu ñëpp bokka benn nit jël ko wala fiw nit jël ko mooy ñi nga deprive ñi nga xañ dafa bari loolu rek war naa tax ñu xeex ko because nekkul luñ war a mun a yombal wax nga ko fii loi bi lim tënka ci local government yi ne 60% li ñoo collect 60% dafa war a delluwaat ci nit ñi ok discussion nañ ko gis-gis man ma ne depuis ñu establish this local councils yooyu loolu musuta am ngir 60% boobu su doon dellu ci nit ñi di dugga fu mu war a dugga suñ développement tey dafa passé fii so loolu nekkul di am loolu luñ war a réaliser la waaw liñ feeñal wane ne ay nit lañ lim ne dañ leen joxoñ baaraam ci corruption loolu luñ war a xeex la te suñ ko defee def na di right thing war nañ koo toppa war nañ koo gestu ba suñ ci amee dégga su dee liñ jël la ñu mun koo nanguwaat sax dañ ko war a jëlaat nanguwaat in a sense man dama ko dee wax fii soo jëlee lu nit ñi moom nga jënda moto nañ jël moto bi jaay ko xaalis boobu ñu def ko si fuñ ko war a def taax la fi sampa nañ jël taax bi parce que xam nga li nga taxawal du sa yëf du nekkul loo moom suñ dooree di set présidence yooyu dama gëm ne dina bokka ci luy tax ñu xeeb corruption dëgg la saati nguur anti corruption bill bi gis nañ ko mu ngi parlement ñu ngi koo togg ak yooyu waaye dama gum ne ku nekk suñ la tànnee jiita la jiit boo gis bugga naa def dara pour nit ñi waaye corruption moo laa mun a yaaxal lu bari moo xam yow yaa koo def wala ñu nekk saroon ñoo koo def yaaxa bu mag la so dama gum ne it's part of the xeex bu ñoo xeex corruption feeñ na ñun ñëpp nañ support the cause nañ ci jàppa ñu gis ne ñiy def lii waruñ leen a bàyyi noonu because li ñoo yaaxa moom moo bari ay fiw nit jël lu ñëpp moom lu ñëpp bokka léegi-léegi sax si luñ koo dugal ñoom seen boppa du leen joral njëriñ ñu bari dañ ko dee dem Mumbai rek lu ñoo enjoy la dem blow out xaalis bi mu jee te loolu waroon naa mun a defar yoon oo mu war a sampa marché oo mu am lu bari lu mu réguler ci li nga xam ne mooy municipality boobu wala area council bim nekkee so yii mu ngi commencé di fees nañ ci jël jéego yoo xam ne li tax comme liñ doon discuss suñu yeneen programme si su ko keneen xalaatee pour def ko sax dina ko waajaat waaye nañ am ne corruption tam lu jafe xeex la parce que kii jël kii sàcca kii labaj
saa yu nekk rek dafa ut pexe soo tëjee fii mu ibi beneen bunta nga tëj lii mu ibi beneen bunta waaye gëm naa ne part of li ko war a saafaral mooy digitalisation loolu gis nañ ko ba jaaree yokkute bu ñu am ñoom seen boppa ñu ngi wax ne digitalisation moo tax ñu mun a am li ñoo am waaye lu nit ñi daan collecte ci weer ñoom ñu ko collecte ci bés kon li fa nekkoon problème bu mag la loolu rek dafa wone ne corruption bu nekkoon foofu xëy na yëguñ ko tudduñ ko waaye waxuñ ko waaye weer ak bés Ansu lii is something very serious man soo ma laajee damaa ne ñi fa nekkoon sax nañ leen toppi dañ ñu yaxal lu bari Okay. Now, but then Sirifo Sonko, I mean, during tenure as chairman, and I understand there are a lot of funds you have the Muniko account pour wax ne lii ak lii fii la jaar. But then we've seen kii mu ngi jël jéego bi now. Brikama Area Council population is about 700,000. Now, you go to Brikama, gis nañ conditions in Brikama. Comparing Brikama, of course, we came. Fan la really development bi nekk di feeñu really. Ansu Brikama li ñoo we've been knowing fully ne Brikama Area Council dafa am so much potential because dañuy am hotels yu bëri waaw. Brikama li moo collect amul benn area council bu ko mën a collect ci dëkk bi. even ñun suñ boor Latrikunda Saabi ñëw ba sayti ay Wellingara Latrikunda Saabi la am na kër yoo xam ne gars dañ fa ñëw ne ñooñu dañu war a fay turu Brikama Area Council. nga ñëw ba ay kër sëriñ industrie bi fii yëpp onda Brikama Area Council la. li ñoo collect amul kenn ku ko collect ci yeneen area council si amul. KMC foog naa soo génnee Banjul KMC moo ci gën a tuuti. and man dama gëm ne yu bari sax KMC dañ ko war a extend dañ ko war a yokka. man suma gom-gom war nañ koo mun a yokka. because li ñoo collect ñoom seen développement yëpp ak si wut boor yi instead am na area yoo xam ne fii sax KMC moo ko nekk di développe. loo xam ne nekkut ñoom seen onda. kon Brikama Area Council lu ñu war a taxaw la ñu seet li ñoo collect ak fi mu war a dugga because liñ cover benn is the biggest area council. soo ko buggee xayma fii West Coast rek fi mu toll. moo tax ma ne la nga ñëw ba ay saati kër sëriñ yëpp seen onda lañ nekk Sénégal bi jëloo area bi yëpp. onda Brikama Area Council la. comme fi mu gën a baree fi mu gën a ëppee ak fi mu gën a magee. ñoom loolu seen responsabilité la. moo tax ma ne li ñële doon collecte ci weer ñoom suñ ko def ci bés. kon dañ leen war a wax ngàcca ngaalaama dëgg yokkute bu mag la du lu ndaw bi huge one kon li ñu séntu rek mooy ne développement dina ñëw parce que ñële am na luñ def ak weer yooyu yëpp am na luñ def ñoom suñ mënee jël loolu ci bés kon lu ñoo expect lu rëy la en teg si ñoom génn nañ di lim ay nit ne ñooñu dañ leen joxoñ baaraam ci li nga xam ne mooy corruption du ma wax ne amu fi woon waaye su doon am tam néew na ñu ngi ko doog a gis loolu tam is a big step giant step la jéego bu mag la gaay jël pour gis ne corruption dinañ ko xeex ok Rafi sa position on currently lu nekk di xew in Brikama it's commendable because man moom ku ma xam ne even platform bi fii sax most of the things I talk about mooy corruption because man dama believe ne suñ problème suñu am nii to be honest once we just tackle the corruption even su mu mënee wàññi by 50% sax xam naa duñ mënuñ ko eradicate waaye let us do it in a way boo xam ne kuy bugg a sàcca sax da nga koo xalaataat because soo xalaatee conséquences bi because man dama believe ne corruption soo gisee mu rampant it's because of lack of is impunity da nga fil ne soo ko defee tam su na téye dara du si gira because xoolal 6 years of Barrow cases yoo dégg corruption one by one benn nga ne dégg kii téye ko very few ba pare yaa ngi dégg tam bu yàggut affaire yi health ministry bi te man health ministry bi dama foog ne sax su global fund taawutoon ne nañ delloo seen xaalis noonu lañ ko doon bàyyee mu jàll rek duñ si wat dara sax ñoom Yangs maa ngi leen a comment si action bu ñu wante dafa amee caveat let them not politicize it because gis naa even statements you guys make so you can see some things about trying to politicize this thing. Let them make sure ne you also topa the right procedures and due process. Pull sort out because the last thing that we need mooy ñu ñëw foofu noonu ñu ñuy wane witch hunt la. Then ñu ngi politicize affaire yi. ba pare end up yaaxa loo xam ne mën nañoo try pour jeexal. So let us just be cautious about seen moves yi. And let them def ko loo xam ne daal du yaaxa lu ñoo try pour fix man foofu rek caution boobu rek la am. ok wante believe naa ne corruption once they curb it dinañ mun a jël those funds ñu def lu bari si Brikama Area Council pour nit yi mun a advance because corruption once they sort it out rek yu bëree dina mun a happen because of lu moo yaaxa mooy man dama de wane corruption causes death
because sometimes nga dem si lopitaan bi xaalis bi ñu war a jël pour jënd essence pour jënd bi ñu dem cop xaalis bi and then ñu laa operate courant fay nga dee si lopi there are so many scenarios ñu nga mun a explain why corruption is bad. So comment naa leen si loolu and I also commend the government also Ministry of Health justice lu ñu charge these people and I hope it continues. But there's something happening right now and many of us are not even pay attention to it, which is the commission of inquiry into the local government. I remember when they announced one, I was a bit skeptical because I thought it was going to be used as a political tool to, suppress them Talib time when they were running for office. But in the end, but never Giss Giss, they are the NPP guys. But revelation show they Giss NPP living chairman ñom la gëna affect and likewise the UDP guys itam. So the revelation show nekk dégg fofu I hope and wish ne suñ paré ci commission bi on the local government, let them also extend it to the parastatals, let them extend it also to government also, because of that corruption that's happening now is very rampant. And man dama ragal ne President Barrow su defute dara about corruption, he always talk about legacy. He always talk about ne man dama fi bëgg a bàyyi good legacy and stuff like that. But what they will remember him for mooy ne he ran one of the most corrupt regimes because every day corruption, that is the major problem of people. So if you want to poll, many people's concerns is corruption. So man nanko urge the years you say presidency not do something about corruption. So what the fair they can be not only change for the better. Okay. First and foremost, ñu brother Yanks and one for Jego mum jël loolu la man that's what I believe, and xam naa ne is going to be very difficult because soo nekkee si environment boo xam ne ni 80 to 85% ay tapalekat lañ nga bugg a jubal dafa difficult trop pour nga survive and let him not be surprised dinañ ko mun naa dugg office am sa fekk fa ay béjjén yoo xam ne ni dara waaye bu mu ragal you understand. Soo nekkee si dëgga lu important mooy bul tooñ gomal yàlla and fear nobody. Su buggee sax na nekk one time chairman mu dem because I know Gambia fii everybody talks about corruption but once nga laal somebody who is a family member rek they will go against you. Even though ñoom ñoo la doon support ñoo la doon encourage waaye soo demee ba laal koo xam ne nii seen deret la rek ñu ne noo dañ ko sosal. waaye su nekkee keneen la nga bëgg a gom ne loolu lu déggu la so man dama gom ne si yoon bu mu nekka loolu moo nekka yoon bu right bu mu war a jël bu mu si déglu kenn bu mu si ut even political point su ko si amee baax na because he's a politician soo nekkee di def loo xam ne mu ngee njëriñ askan bi li nga def mu ngee reflect in the lives of the people will support you ñoo xam ne bokkuñ UDP sax they will vote for you so li moo def man dama gom ne loolu moo nekka yoon bi and bu mu si déglu kenn kuy jéem a ñëw di négocier o di jéem a wax ne suñ parti supporter la o suñ opponent la o diw parti bi la support o suñ family member la o whatever non parce que lu tax su council bi félee moom moo am more to lose because he's a young person who get into politics mu fogoo his law career and I believe ne he wants to go far in politics so it's going to be very difficult Gambia fii moom people can shout on social media but the next minute ñoo ko call underground di ko xam nga kii doomi diw la papaam nii maam moom lii lañ bokkoon o nga dem kër sax sa yaay bu la jur sax di la wax tey maa ngi déglu radio bi gaa ngi wax ne yaa ngi laal doomi diw kii maam moom papaam dëkkandoor lañ yoonu bul jël liggéeyi office bi nga relate ko with family relations draw the line and then wan lañ ne sa yoon nekkut si da ngaa bàyyi luwaa lu mu wax mu def loolu noonu even donte na bokkande yaa bàyyi sax so I think that's very much important te loolu tam dina nekk exemple pour yeneen local government council si because tey tam maa ngi gis ne KMC like ñu ngi suspend about how much 40 something la gaa how much ñaata 100 of people ñu nekk di liggéey how much symbolic project bi because of seen attitude towards the work and that's the way to go because man li ma dee wax mooy look mun nañu am political differences and ñun waruñoo toppa all way of doing politics man awma anything against Talib awma anything against Yangs awma anything against NPPs young people yi nga xam ne nii ñu ngi dugga si politics ñu jox leen post of responsibilities man as a young person ma bokkaa ñoom generation suma responsibility mooy ma support like because when they are successful
pride la for all the young people in Gambia but su gars yi fail itam dañoo yaahadari all the young people parce que lan la ñoo when Yaya Jammeh fail what people will say hey xale ndaw yi ku leen jox nguur ñu duñ def dara lu correct you understand so pour man ñun dañu am responsibility pour support lañ waaye itam dañ la ñoo support si kaw dëgga and dëgga bi mooy suñ defee lu correct dañ koo wax su gars yi defee lu wrong dañ la ñoo criticize you understand so ñu man I have an independent mind suma gom-gom moo nekka loolu I don't have to belong to a political party pour ma gis ne kii lu moo def lu baax la ma acknowledge ko and you know ma encourage ko but lu gën a important mooy ñun waa dëkk bi ñoo gën a am responsibility pour xëy affaire yi corruption because gis nga ñu nekk di sàcca alali askan bi nekkul ne dañ jógee planète Jupiter au Mars ñëw dëkka Gambia fii de ak Gambian suñ biir kër yi lañ dëkka ñoom lañ dee tuddee suñ doom yi ñoom lañ dee invite si gaamu yi def lañ chief guest of honor bi ko tey rek maa ngi waxtaan ak kenn maa wax sax ma si gars yi xelti am na ku si ku nekk dëkkandooram jaruta reesa gars yi dem si jumaa bi pour julli fajar imam bi di wax ne nañ ko ñaanal ma ne ko su ma nekkoon foofu damaa dem téemaay gi imam bi ne ko kenn du ko fi ñaanal because kii xaalis si askan bi la sàcca is ida daf la doon jox yow imam bi nga si lekka nga foog ne mu ngee dimbale diina bi te di loxo askan bi why would you ñaanal koo xam ne ñu ne la dafa sàccaat more than $10 million boo xam ne ni should have gone to a sector boo xam ne is one of the most critical sector in Gambia moo nekk suñ health sector bi because ku feebar foofu la war a dem pour faju nga ñoo ne nekk si néegi yàlla nga ne nañ ko ñaanal yow li nga war a xutba mooy sàcca bi ñoo sàcca alali askan bi dañ ko war a bàyyi and that is what you should say waaye doo ma wax ne koo xam ne ñu ne la kii dafa sàcca almost $10 million boo xam ne dañ ko doon a jënd dañ ko doon a dugal si health sector bi da nga xam ñaata nit ñoo dee during COVID maybe because of xaalis boobu noonu ñu divert te soo demee ñooñu noonu ñooy sampa kër yu ko rek ñu laa wan ne naka la tutaati sa yaay ko liggéey oo dugga na fii génne na fa gis nga everybody ku nekk ñun ñëpp dañ bugg a liif laaj ku nekk dafa bugg a dëkka bu neex waaye nañ jàngal nit ne you know to be rich nekkut by force ba pare it has to be gained through the right channel even if it's going to take 50 years man dama gëm ne soo ko toppee di nga ko am okay now Dudu just quickly with this one mooy the fact ne dañ ne local government act bi dafa ne council bu nekk da nga war a invest back to sa nit yi mooy ñu dëkk sa area I mean about 60%. Now in all these area councils ñu am in the Gambia from Banjul, KM, then Brikama, them up ban council really lañ nekk di gis ne lu mu nekk di def so far mu ngi match with that 60%. Well, it could be difficult pour ñu am that 60%, but at least maybe. Man soo ma ne 60% moom to be quite honest wax naa ko man gëmuma ne loolu daf dee am dëgg la gars yi ñu ngay def waaye it's way from sori waate na torop ak 60% bu ñoo wax soo ma laajee ban council moo gën a nekk di def naa la ne benn KMC waaye size bi tam matana because West Coast is very big man soo ma laajee dama laa ne West Coast nañ ko xaaj ñaar dañ ko war a divide because West Coast dafa rëy torop loolu pour develop ko loolu even government sax you know dafa am challenges to that so I think there is high time pour ñu democrate ko ñu def ko ñaar suñ buggee development bi mu yomba mu gaaw you know dañ ko war a xaaj ñaar waaye KMC tam lu ma la wax size bi la you know ba pare yëpp dafa connect within KMC doo ñëw nga gisee vast land ne fii kenn dekku fii dara nekku fii comme West Coast ak yeneen region si nu mel so and taxi you know KMC si oban bi la nekk li fi dëkka li ñëw li ut si fii li yëngatu fii fekkut si ci yeneen region si even Banjul loolu nekk fa Banjul dañoo xëy dem fa ñu wàcca taka suñ bagage ñibbi nañ da ngaa dem Banjul nga fa ne kenn dëkku fa guddi soo fa demee wala weekend so KMC moom ba even weekend sax nga dem Serekunda da ngaa foog ne tey la lonti so advantage boobu tam am na ko it's all connected dafa interconnect amul benn space boo am ne ñu ne la fii kenn seetulu fii oo fii reserve land la en yu mel noonu am instead sa you know enough space amul fii ci liñ bugg a def ci fi housing fi garage yooyu yëpp challenge la it's a big problem waaye 60% boobu xaw ma ban na KM war nañ ko expand let's say ñu from Abuko mun nañ ko expand down Lamen yeah even side bi sa ay boori Sénégal ba area bi yëpp pour man soo ma laajee dama ne nañ ko jox KMC yeah this Bijilo area because li fay yëngatu yëpp KMC la li yëngatu area bi yëpp KMC la li ci ëpp sax laa mun a yëpp KMC la waaye that 60% li ma wax mooy lan lañ mun a def pour am checks and balance ñu make sure ne mu ngi dugga fu mu war a dugga loolu dina jafe trop because of you know corruption bu ñoo jéem a xeetam man dama gëm ne corruption ñaari nit ñoo ko dee moytu wala ñoo ko mënut a def benn nit la koo xam ne kuy sama ngoram la am na integrity
comme bugut ku ko waxal lu ñaaw bugut ñu joxoñ ko ci dara mandu na ci nu mel ñaareel bi mooy nit koo xam ne mu ngi teg yàlla ci kanamam ragal na yàlla ne li ma def su ma kenn topput sa waay ëllëg bés yomal ki ama nangam ak nangam ñii ñoo ko moytu waaye li ute ak loolu li ko dee gën a waral tam ñaar la mooy ñàkka dañoo wax ndóol parce que ñàkka du rek em ci yow léegi-léegi si ñu la wër liñ laa laaj li ñoo demande yow sa poos toolu fa o doyu ko en nanguloo ne lii lu ma waruta laal la daf la dee mën a puus ba ngay def yeenay du lu ñoo justify lu tax nit ki di ko def beneen bi mooy grit nga gis ku am ba pare waaye bu ko ta doyal nekkul nit ku doylu moom daal lim am bugga na mu yokku rek ñii ñoo dee gën a focus ci ay yi fi corruption jël loo xam ne moomuñ ko wax dëgg am na ñoom ne liggéey nañ ay place at kenn musul leen a joxoñ dara ay da ngoram la sama intégrité am wala ragal na yàlla ci lu bari mu gis ne lii du lu ma moom nit ñi la mu moytu ko wala mu nekk nit koo xam ne am na lim am doyloo na ko so du ko ñaax bem puus pour mu jël alali jàmbur wala nit la koo xam ne ñaaka bim ñaaka sax dafa gëm ne su ma war sax fii la toll wala maa def njuuj njaaj ba war a di jël alali jàmbur ñii ñooy nit ñoo xam ne dañ leen mun a compter suñu ko moytu waaye waxtaan nañ ko fi yoon corruption dafa jafe pour xeex ngir fii tey ñii xëy jóg ak daanu ku nekk dafa bëgg a am ñëpp a ngi jóg di uti waaye nga xool ñeneen ñi li ñoo am ci weer nga liggéey ba weer dee ñu fay la sarali mënut laa yóbbu sax 1 week yëpp lu ñu war a seetaat la nit ñi dañ war a upgrade seen life ni ñoo dundee dëgg la amuñ resources boo xam ne mun nañoo mën a def yu bari waaye mun nañoo stratégiser ba lu bari nit ñi seen am yombal dunda beek yu bari bokk na cam ci loo xam ne dinañ ci mën a xeex corruption. Of course. Okay. Now Rafi, ban council really moo nekk di match with the 60% of giving back to community bi. Sometimes dafa am yenn laws yoo xam ne suñ ko dee develop they don't really look at the realities. Council bi man I believe there should be a proper local government reform. Because the regime bu fi nekkoon yaa jëmee dafa centralize on everything. Even revenue collection bi it was all coming from him because moom he wanted to have control of everything. Because that's a trait of a dictator. Dang day bëgg a control everything is yow yaay control. So once we don't change these local government act bi pour ñu mun a also enable council to be able to generate more revenue and control that revenue as well. They will always have this problem because of their problems are endless and then seen revenue stream is very small. Man yu bari sax yu tama xam affaire yi the kind of revenue that they get. Mooy time bu campaign bi ñu ngi interview Talib one time and he was telling me that the ways that they get money revenue is so small. Te loolu sax mu ne rates for example mu ne xaw ma just 10% or very small percent moo dee fay rate in KMC yeneen kër yi yëpp kenn du fay rate ba pare mu ngi expérience ne kër yi comme value bu ñu amoon before like léegi sampa nañ ko foofu change na value and they still paying those rates that these people so yeah this goes to the what I was just saying ne seen revenue stream is very small te this 60% bu ñoo wax ne da ko war a plow back is yes they have it in the law wante yow ndax xaalis booy dajale sax na doy na sax pour fay sa salary balaa nga ne da ngaa jëlaat 60% of that pour dugal ko pour develop la ngaa develop fekk amuloo xaalis so this is a challenge and the only way to change this situation when you go back you look back into the local government act and they give councils more powers pour ñu mën a use pour mën a raise more funds and I think if they once they do that they'll be able to develop send gox bi beral. Okay. Daba quickly and then ñu jéem a close but then quickly maybe ngeen am some few things. Rafi yow da nga like football maybe ñu gis draw bi Senegal ak Gambia and then maybe few one things. Okay. Dulu okay. 60-40 percentage bi nekkul di work because nekkul di work mooy du ma blame councils yi wholeheartedly because government tam daf si am responsibility. Askan bi tam dañ si am responsibility te ku nekk foog mu jël sa rôle because soo demee si local government act bi dafa wane like when council prepares their budget ñu def seen estimates for the revenue to be generated 60% of that revenue should go back to the people in terms of development projects to community bi 40% moom la gars yi di use comme seen administrative cost of running the council okay but that budget government dafa war a contribute 25% of that which I don't think councils are getting waaye tamit soo wàccee government tam they tell you because loolu tam dafa wax ne pour ñu jot tam si xaalis boobu noonu they must present their budget to government to the ministry so if they are not also presenting their budget to the ministry pour ñu evaluate ko and then analyse ko xam fan la xaalis bi dugga
government tamit am na right pour wax ne du release that 25% parce que mënuma laa jox xaalis boo xam ne parewloo pour justify ko wax ma fan la moo dem. understand nga so te loolu yëpp soo ko xoolee ñaar yëpp politics tam daf si dee bokk because when people come from different political party always dañ dee play politics even when it comes to national development because fii ñun xam nañ suñ development plan yëpp 5 years la moo xam local council si la moo xam central government la. So government tam dafa xalaat ne ok if I give these people pour ñu implement this project duñ jox crédit ne government dafa contribute towards that comme for example soo xoolee si offices yi the new office structures of the councils government dafa contribute foofu noonu xaalis but you see a lot of these councils even su ñoo inaugurate so duñ dee invite government officials because they want to take credit for something loo xam ne nii probably even it was already done or budgeted for and payments and payments start on well before even you know because I remember some of these payments advance payment contribution councils contribute partner contribution bi gars yi defoon nañ ko comme for example in Banjul Liba did that with the 6 million ñun ñëpp ñu ngi woon fii nii waaye xam nga it's because of politics su nekkoon ne ñoom ñëpp si benn political party lañ jógee it would have been easier pour ñu work waaye dañ war a understand ne despite their political differences they should put that one aside ñu work collectively in the interest of the ordinary citizen parce que at the end of the day whatever is achieved reward bi is going back to all of them because nit itam ñu ngee gis so boobu side boobu noonu mën a feel like ne government ak council si dañ war a sit down ñu talk about that and man I believe also tamit ne the local government ak dañ ko war a review waat because man gëmuma ne like you can when a mayor is elected you understand he's elected like nuñ elected the president nuñ elected the national assembly members so ñoom dañ drive seen mandate si dañ ko drive from people they were not appointed comme like ministers man dama believe ne they should have the powers pour ñu nominate ou ñu employ ñoo xam ne ñoom la gaa war a liggéeyal parce que su nekkee ne yow mayor bi moom dafa ñëw or the chairman came in then your minister of local government through the public service commission local government service commission ni mooy nominate CEO mooy appoint yéen a key position su nekka foofu noonu so it's a problem because mayor bi amul control over those people even though su council bi amee liggéey bu baax lu positif they take credit for it but su corruption ñëwee ak yeneen di dañ dee daw res ne non it's the CEO so man loolu yëpp it's a thing lo nga xam ne nii foog naa ne lu ñu war a toog ñu evaluate at ko and then ñu change on that ok so fu mu nekk nii dañoo duñ spend more time ci programme bi tey because dañ bëgg a just wax quickly about football hardly ñu wax about football because I'm not so much idea Rafi moom daf dee seetaan football Manchester dama dee gis muy follow di wax a lot about Manchester ak Dudu but then Dudu gis nañ Sénégal Gambia ñu ngi nekk in the same group and then ñu ngi am Guinée Conakry and then ñu ngi am what's the other team sir yes Senegal Guinea and then Gambia and then Cameroon of course Cameroon these are all big teams but then Cameroon Senegal and Guinea buñ play on a guy win nañ leen I mean and then gis nañ gars di wax la petite Gambie ak yooyu noonu yëpp gaa ngi doon complain in French c'est une petite pays ak yooyu noonu but then Doudou let's look at because previously suñu xoolee history gis naa ne there was a time I think I was pretty young but then gisoon nañ ne Gambia amoon nañ I think a game with Senegal and then loolu mu spark problem gis nañ ñii di dem di touch ay one while I could remember dinañ gisaat such kind of like an event again with developments you and then of course dëkk bi nit ñi léegi ñu ngi gën a connected people are traveling I mean Gambians yaa ngi dem Senegal a lot so na gis nañ loolu muy amaat those kind of things even though ñaanuñ ko at all. Okay, firstly, because this is just a football. I inform the viewers like internationally, Bayern Munich and Chelsea they support. These are teams who have the senior play. Nama jaran lu bari. I dama dem setan ko si laptop bi or si mobile bi. Okay. And coming back to Gambia, once again you congratulate the boys. They've did great. I think history is repeating itself. Defon nañ ko defaat ko. So we need to give credit to the ministry and all the stakeholders ñom ne japan nañ ci collective effort la. Including the Scorpion fans. Lu bari la gaade daj pour mo am. Why beyond man suma boba dama bëgga dem support bi of course I want to support. We'll have to. Football passion la. Amna suñ benn oncle génn na àddina yal na ko yàlla yërëm mu ne ñaar moo tax àddina bi neex mu ne jigéen ak football. mooy event boo xam ne tam lu mun a unite ñëpp la ñu ñëw together mooy mun a create problème tam comme noo ko waxee woon. Well this time gisuma lu mel noonu mu am. Bele lu tax mu amoon benn biir Sénégal la woon. And game boobu ñoom dañ ko soxloon.
because ñàkkoon ko dafa am lim doon wàññi ci ñoom dina leen mën a deter from qualifying so intimidation yooyu ak tactics yooyu is part of the game dañ ko dee mën a def you know pour traumatize sa supporters si pillars yi pour nga gis ne di nga laak di ego li nga soxla pour fight ba nga mën a win strategy la woon and sometimes dafa jar lu nekk even na nit ñi xeex na lii am waaye dañ dee gis ne it will come to pass waaye fii tam reaction amoon na fi but gis naa ne after handle nañ ko you know amicably ba loolu passé na so gëmuma ne lu mel noonu dina dellu ci waat ci diggante bi waaw firande bi la ak li nga xam ne mooy rivalry bu ci nekk in neighboring countries that don't happen waaye li ma wax mooy ñun si groupe buñ nekk mun naa ne is one of the toughest or the most difficult waaye li ma predict opportunity buñ am mooy ne suñ first game buñ ko lose because the moment nga lose ko da nga am pressure big teams la xëy na ñu ngi see undermine Guinée duñ nangu li leen daloon mu happenaat pour Gambia winaat leen it is going to be very tough because daf leen jooyloo so dama gëm ne jooy yooyu Guinéen si duñ ko alawaat so beneen Gambia suñu génn si pool bi ban position really nga foog well it will determine our first game how ma kan la ñoo njëkk a am waaye man I even believe ne we can top that group because our boys ñu ngi ko prove mun nañ koo def and ñu ngi koo def man I have lot of confidence in ñoom lu bari luñ dee query mooy coach bi lii coach bi lele football a mel noonu tam anything loo isi rek based on ñoom luñ bëgg a gis dina am ñu criticize dina am ñu against so I collectively they are doing well and man believe naa ne mun nañoo génn in the first round quickly and then man daal groupe bi ni ma ko ooyee mooy all the time rek su every tournament su amee daf day am benn groupe bu ñuy wax ne group of death man dama believe ne foofu lay toll because soo waree am powerhouses yi Guinea Conakry they have a long history of ñoom Titi Camara all those people you have Senegal also ñooy di current African champions Cameroun moom seen affaire moom fo naa ko xamul football sax di nga xam di Indomitable Lions ñoom Roger time ñoom Roger Mila man bu ma nekk little kid so suñ groupe bi dina métti na trop waaye man daal lu ma si gën a métti rek mooy dañ xam ne fii ba January Sénégal lañ ñu troll yoo xam ne maa gis boo xam ne dañ jël benn njool def ko jël benn clair ñu ne ko mooy Gambia so nañ pare nag because façon yi troll bu nekk gaa lañu ko def waaye I believe that it's all gonna be on just fun and léegi I think we have passé nañ foofu noonu football dafa garaaw keroog maa ngi dégg benn américain mu ngi wax ne moom mënut a understand game boo xam ne moo dee mën a tax léegi sax di kañ yu dem woo gars yi dañ dee stop ñu play each other woo yëpp stop gaftaloo gars yi continuer mu ne moom mënut a understand sport bu mel noonu ba léegi lu tax mënut a am comme popular in America mu ne moom lu jaaxal ko mu ne bu anywhere in the world mu ne moom passion bu mu lay gis si football fan mosu ko gis si benn sport of course so mu ne xam nga rek moo tax moom tam dafa bëgg a try pour si football popular in the States waaye maa ngi wish Scorpions yëpp because to be honest man dama demoon ma give up si football yi Gambia dëgg moo tax place sax xaw ma leen time bu wóorul léegi maa ngi doon di xam gars yi because naxar lañ ma ne dafa mel ni comme daan naa Manchester United luñu ma ne ka di cos rek nit ñi mu ne Bayern la so Bayern laa gën a bañ ci TV okay dama rek so I'm very proud and I think this time sax definitely mooy the first time ma ne okay you know what I want to go and support this team and I'm hoping ne dinaa nekk Ivory Coast pour to go and cheer on the Scorpions of course d'abord I think groupe bi man moo gisee anyway man ko ñe ñun Manchester lañ bi tamit xale ba léegi so man dama gëm ne Gambia has nothing to lose in that group because lu tax mooy and they have an opportunity also because suñu weakness mën na nekk an opportunity benn mooy all these three teams ñoom dañoo gis ne like dinañu underestimate you understand so ñun suñ demee fa ok for example ñu play Cameroon dóor ñu dañoo wane is normal but Gambia dóor Cameroon will be a soccer you understand and I believe ne Gambia am na opportunity bu mag pour dóor Cameroon because Cameroon with Onana I don't think he's a stable goalkeeper ba pare looking at seen team bi problème yi fa am coach bi with the players I don't think they are fooguma ne ñu ngi am that stability ok man Guinée dooroon nañ leen and yaaga nañ di door Guinée depuis zone 2 and all this stuff so I think ne going into that game Guinea will be more on a pressure than Gambia you understand because lu ñu leen defoon si Cup of Nations bu passé population bi ñu ngi am that anger and that pressure so that pressure dina nekk si ñoom ba mun nañoo ñëw Gambia suñ dalee we can win so man groupe bi lu ma gis mooy suma prediction is Gambia Sénégal ñooy génna and once ñu génna si groupe bi we can go far to semi-final or even win the cup so lu nekk góom-góom la rek waaye leena rek laa ñaan Gambian si I know ne football is expensive nit yi foog ñu understand loolu te lii dafa war a nekk national
collective national effort. na fédération bi ñëw ñu am an organisation committee su nekkee Gambian bu nekk mun naa joxe $5. I think that will go a long way pour support the federation in terms of ñu prepare because Cup of Nation bi is money. Players yi foog nga fay leen bonus yu correct foog nga dëkkaloo leen si hotel yu correct foog nga am test games because nit yaa ngi complain about lack of test games and all this stuff. xaalis moo ko def because test games yu nekkul free. Gambia tey su buggee play Sénégal Gambia will pay probably the expenses of the match because Sénégal needed pour play al Gambia. You understand? So all these things nit yi foog ñu understand football naka la dee work nekkul ne da ngaa xëy rek dem test match. ok dama bi beneen next week inshallah ñu indi leen beneen gis-gis. ok Ansu rounders la xam boy Ansu mu ngi padiñe di ak man news rek laa dee seetaan waaw of course Gambia moom dama dee dem si stadium bi seetaan ko man news moom Al Jazeera CNN BBC Ansu mooy boy di play rounders France 24 xam nga boy di play rounders waaw exactly so we will next week inshallah ñu indi leen beneen gis-gis ci Cartoon Network 7:30 and then Paradise TV 10 o'clock because we war a dem on Paradise so moo tax ñu jéem a cut show bi now ba next week inshallah ñu indi leen beneen gis-gis jaajëf thank you tawale fu bokkee ci nga xam ne mooy gis waxtaane si kanam The Constitution provides court welcome to declare a state of emergency in two circumstances. Now, police court, Gambia like we have that. But therefore, our period can last for 2 weeks. Right. Grounding is on terror. At the right time, in the right manner, to the right audience. I'm fully support the party leader. yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote nañu ànd soppi nguur gi fi lu pexe la parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génne réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy wan ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat